saa cia Vilingi wa Mauvoo. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ingwecha weke onundo vitukani wito wa mitambo na wasia watinda hata musese mwendwa kalipo ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo muthenyani umuthi ulani wakana wa matuku miongo ili na thandatu mwai wa 10 mwakani wa ngili ile na miongo ili na ile nyeni tawa masi wa kitaka uloku nengelilia Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon Dinda ani ya mwe kati wa Mauvoo alatukumbanisi. Alatukumbanisye ni vamwe na Gavana wa Vinya kuvyaya itheka uneni waka na serikali ya kaunti ya Masako ni vathulite kisio cha Masinga. Serikali ya kaunti ya Makueni ya Siani vangite kuongelela namba ya matakitali na maofisa mauiti. Malonza kuthingirila kana kuyithiwa na mbua ya El Nino indi serikali ni yumbanite kusuvia enenthi mbuani. Na ayu serikali ya Kitui ya Siani yumbanite kutetheesya kuminukililia kimanisio kinene cha seku kavawa mwingi. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho changi musesi tukwatene kwisanzia ya Facebook ni Mutongo TV page ya kwani masikitaka tuambia Mauvoo maitokuma kauntini ya Masako vala gavana wa kaunti ya Masako mwandu wa Vinyandeti ni wa vya ya naitheka nzeke ila sio wetaka nethitwa ithukuma isio imwe ya ivathola ilaingi wa Vinya ina na isesoni ya kunengane mbeuku ya sub kauntini ya Masinga ni wavikia kwithiwa itula muti ya tongo ima serikali ya kaunti ya Masako alama mwite kisioki haiwetaka na wingi woni wokete kwithiwa uyete ithoko i ni wavikia kwithiwa yelesekana no kwithiwa aithukuma engwatanio na isio cionthe ni kana kwikithia kana kaunti ya Masako ni asonga na mbele voti umanitwe niwe Ben Musau. Atongo ya matongo wene gavana wa kaunti ya Masako wa Vinyandeti mainene ya Masinga cha thini cha kunenga na mbeu kwi aimi mande yana kuvia ya netheka uneni wa kuvua serikali ya kaunti ya Masako ula withito uitwa iweni ya matongo ikuma kisioni ki wakana serikali ya kaunti ya Masako ndithitwe ithukuma kisioki cha Masinga mukamba asya kumina ngoi ni kuikwa kabisa tombe ni mweula mama kaunti ndo lewa boya Masako Masinga ikwatokie kuya nduma kwete bia asanda bikabu mayama niye kila kidogo kuye chao nyenini na toko mnyena mulati myake 5 mweula tu we Muswahili asya nyani aoni udunde kanela ile lona achao ila ile lona acha singa kwe Mauvoo na ngai no tuteteche lakini wewe mundu mandweli na landu mena personal interest ai ene vyetewa onapana ndo kuiye
ina atumie no kaba masinga sibitale weyo ne sisi na ina nengyo visitors book mwashimi wolo nasi anai masinga sibitale level 4 ko nasa ini yeba na dine ona visitors book ya masinga yensa ini azia dio nondo todo ogele yake woke tumena indo sioka ayele ocho wake abeda inusa ida mola ega bendo ke kama kuma o eke wone ocho wake abede ne kwa diende ne yuma la inge adoma mazinga 2013 ka wa meba mazinga aide to yenda kao ile to enda mazinga yitwezo kono siendo siaitwe ulingana na budget mama mazinga mana yewekela chao na ito tuyete la tate asakuani tate kuna akula namba ito baikindu kithoku toka kilie zilia zeiko paketha be mundu utenda tije akathela sikete ene ndo alano ne mwendikala ile alosieteka na kwa nundu ine zimu mwandu itu gavana witu wa bino andeti ne gavana museo pai ward ya Masaku ite uthukumwa wavinyane wa umbula ta uthukumite isio ithisi ondesi ya Masaku vateki vathukanio vala wamekaila ene nthi kwivetangana na uteti ndo mwiya ndio na ndina tena sio songeani na mwike gwendinene ya mundu nita kwatia nene vindia ki na ndimuzukuma kauti wakwa we na mwene ina mzia utuma mambisya wajua ningo kana mukazi yunga aba na dada nilajwe chao na ini zimu mwenete eke nijao utuma shua linyenye moko maneza ye loko manga kwa katone sani kena ndiya muka chongo ki fresh na muzukuma nita kwatia andu maitu masinga uno nilikumite masinga niwe nilikumite Bwala niwe nilikumite yata niwe nilikumite kangundo niwe nilikumite katungulu niwe nilikumite maboko niwe bangi bola niwe nilikumite kadiani na niwe nilikumite kalama na Masaku nitakwatania siana sionde ni siakwa unenye umbende umene onangazia kai yakwa nikagwa na nikekuonga unukaile kuonga ngi wavinyane wa umbula masivitali kisioni kita mena ndawa uvathukanu na uneni wa muyumbe wa kisio ki na vala tongo yayameweta kao mwingi masinga takwithitwe umanite na kwitha thukumi aingi serikali ni akaunti ya Masaku maumite kisioni ki cha masinga Masaku ni gavana nandiki Lawrence maingi niki tote bwana wa masinga gavana yekulwe uneki yekuyu pauniki tote bwana wa kupito masinga na zuola motion ya etiwe bunge ndo ya etiwe bunge ni mwana witu wa masinga yeteto ya keke na kuyu maumweke vilani nye na asya aane maitoma masinga maikumwa na kwenda kana nileza hii Mungu atije nye kibila jumu etacha deputy speaker ona kwenda kola nileza hii na ayumbe ndumwe kibila ada na kindu chogo raia ya matukwati ndia ona ngoka kanena nenywa baka mutalia rubbish umanyoka kama unaana chao rubbish dale iwe andwamwe kuni ninye netia wana nyuko ground ninye nesema zinala meko ground dispensary dawe kunenga no dispensary bebe wa nas na bekila nas kiwango cha ndawela nas wa ilionenga ni benda wa ya level 3 kana level 3 level 3 kana level 4 kana level 6 itaitwa chao dispensary no nas no kunengwa ndawa utailionenga ndio nenga mundu akakwa Vilingi wa Mauvoo na serikali ya national government mabaka masinga akaunti ya Masaku nyene tawabeni Masaku umesikia maneno mengi Tuisonga na mbele tuikunikila Mauvoo kuma kauntini ya Makueni Valait na wake Minister Moveani wa Uiti. Kauntini ya Makueni na ulani Dakitali Paul Masila kumilandhini wa mbunge ya kaunti ya Makueni na kunena sinisiava mwena kudhuimwa yulua maundu makoneche Uiti kauntini no ya Makueni. Nini wa masivitali na alama taende nesa nuvikie kuthio inena nina andiki Mauvoo muthenyani wa umundi vala Masila wa elesekana kaunti ya Makueni ni kuthio yongelanga namba ya matakitali iva mwena maofisa angima
ma uiti thini wa masibitali kauntini inaonekana kuikithia kana mwenende wa kaunti ya Makueni ni wakwata uiti kwanzia ilaya ilete. Livoti umbanetu niwe Caleb Chalo. Muthenyani wa wakatatu Minister Muvyani wa uiti kaunti ya Makueni Dr. Paul Musela na mwandiki Muvyani Osu Dr. Steven Dolo ni maumililembe wa nzama ya yulu ya mbunge ya kaunti ya Makueni kusungia maukulu yulu wa uiti wa Makueni na wala amemba wa mbunge ya Makueni meweta tauna ende yenai ndini wa unena nyana kiseseki imwe kwa imwe Minister Dr. Paul Musela ni waweta kanathi na munene mbeni kwithe wa vatena matakitali makuyana undula waweta kana serikali wa kaunti ya Makueni no kuandika matakitali kuminana thina usu na ulotuma eseso ya uiti yikwe vinda ya sakumano namba nini ya wau tanena nisia kuhusu hospitali munene witu wa Makueni County Referral Hospital na kwithi wape mununguniko kidogo nundu wa uiti kana services ila wananchi maukwata mwoka hospitali ni witu muno nitanene kuhusu unyivu wa madaktari na nitewe na kana nitusisia undu tikia mitalatala wisaithia nitongelanga daktari alameta wa medical doctors the medical officers nikana wisaithia mundu atuika kana amina kuonekana the clinical officer kana the nurses ndeo usioka aketela muno ethano kunid a second opinion na nengi daktari simbu wabona kinuto na ithia kwa tene na emergency ingi no ithia ndanoka ometuki ondu ndeka ulitusisia undu stona kuongela inamba ota wingi Minister Musela ni wenda ma MCA kukwata mba uendekethio wa kuongela isesi ya uiti va Makueni lila uendekethio usu uvi kwa mbungeni na waheshimiwa ni mani promise kana ila tiuka na proposal ya kwanzia tongelwe numbers na facilities in the referral hospital nimeungwata mba proposal isu ni kana wise hivi ntapi tukithia mbesa nundu mbesa sio ndivi tukithia kwa kwesila kwa representatives ma wananchi hapa yulu wa wau kutumwa makawatho wenda wandukane na sianda wane matakitali Minister wone wale ananaki ubetu tuwa benda wa imwe makane ya keli they are specialist kind of uiti itevo mo uno takonga kana mundu ake katabuya no isa hivi ya ethani bandu bandito no tho ya tho dina particular chemist kana alati ya mundu ni lazima ukatowenda wabana aje kiuki hivyo. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Tuisonga na mbele tuikunikila Mauvoo kuma kauntini ya Masako na ndi atongo ini makulu ama vikie kuthewa maitho kumana ikundi itesi ya kisilikali ni kana kuikithia kana enendi kauntini ya Masako ni matetheka ni ukulio ulawa umwani we memba wa mbunge ya kaunti ya Masako kuma wodini ya Kangundo ya kati Dickson Musyoki Maundu ulawa nena kavinani kalawa vikia kuthewa aithuthia enendi mavikie kuthewa maikwatiani ya mwena atongo ini kana kukwata utethio onau anena vindani ya uiti na ithimo cia wa metho ila sithitwo yitwaiwa ndini wa kikundi kana ndini wa wodi yake ni ikundi imwe ite ya kisilikali. Livoti yake Boni Motesia. MC Dickson Musyoki wa Maundu ainena na Mutongo TV ya makuli atongo imumile na kuete nendi maendeyo na maundu wangi aimakuli atongo yonthe asakue na lamatesa kuisunisia ndwani kwithwa no ndi otethia mwene nthi vate kwathukia meanyeleto nya kutethia mwene nthi kila kona ni enda ukulia atongo yu alangi uendete kuunziani nyanya na andu ma mithemba yonthe ni kana withie nuto na utethesia andu maku na ngikulia alanyu be atongoi ngikulia na atongoi ma mithemba lengi etha uyo na nzia uto na utethesia kisio chau kila umite tikila kutethesia nundu kwa kukula kunengana ni kusio kwikula kosa anena kiindi no etambela withitwa itwaisia ya guitiwa metho kuyenenthia kwatianite na makundi yangi kivathukanyo vala wale siengi kana ngalama ya uiti thitwa inene kwa enenthi ingi na wendi wake munene ni kutethia enenthi utena maundu onthe ala malanitwe mbe wa serikali ya kaunti ya Masako kwisila mokoni make exercise kana wea wako sisi andu metho kana uwa onthe in general ni exercise ile ya wathe ngalama nene na ila na nyubiwe nina thie kana andu maitu ma central ward na meye ningu mabukuma ute wa serikali wa county ya government ya Masako na kwata sindu inge ko ya kando nundu nomba ko kana na nandu nina nanie nandu kuma ko yanza
Thini wa kila wonete matuku wasuithitwe ikumana na nthi kumanenge utethio wa uiti wa metho eweta kana ingine mavikia wata uiti yateo kule ukwata ilovia sia kuthwa ngilasi kana miwani na kuendea na kuumia kwithwa mateno ndungi matonya kwika kumana na ukwati munini kana mathina ngimo na nethia exercise icio na thingala mathiana undu thiana ninguka kana withia nitatethecia andu maitu nundu nitwamanyite kana na nitwisi andu aingi maciaua metho makegua mena o mathina na withia ndatona uthi sibitali na athie sibitali miwani withia ila wetu mbesa ila wetu ndatona kucia afford kondo ndo mekala na mauau micie na withia ndatona kuitwa ino isolena twaimika utanthini wa kisioni chake cha kuthima na kuita nthi metho eweta kana nthi ingi manethio na mathina mekwenda kwisilanzia mbingi maithinikiwa na no mwende na kuminukilia kwikithia kana niwanisi wendi wake kwi mwene nthi na mwene nthi mainatiwa na mawatho masuite miai ile 3 mithelu nitwai na clinic cha metho kila twanengana miwani na kwikia wandu ala mena metho mathuku ndawa ni kwatanite na andu kikundi cha kumanza na andu amwe maitu ni manengiwe masiwe metho mo na methe wakana miwani ila twai nayo thai imwe iniwendania na metho mo na ya twika ni ende kaseubwe specifically ya mundu kaseubwa kuyana na metho make na meya esa kwithwa ye tayari ngamaete na umundi tuonoka kudenga ala matie miwane suka na la matie mathimetwe ni kana iende ikamatethia nundu ni watu tapise kana no gutwete ya miwani na chao gwe ni watu etea umuthenani wo mundi miwani sino ni thanje ndao mibikia nundu la na ina ni athelile anenge thinane wa Yehova ngai ni wikie take ni ilie ni kuniwe simune wani ni se miwani yakwa na chao ni nethe ya miwani yipo dio tunga muvya kwa meshimiwa ngai ndamwike nesa na imonekania na yo ni owangi ona mo matethio otaitu kaundi ni Masaku kangundu ya kati nyeni toboni mutesia verse 2 it is like the precious nake minista muveani wa nthi cia Afrika ya umiloni wa sua na nthi numona ulani penina malonza ni wakulia ene nthi methiwe na umisio ingi wavikia kwithiwa yelesia kana nthi ya Kenya ndi kwithiwa yikwata mbua ya El Nino kivathukanio kana ikwata mbua uneni wake President William Ruto wa kuelesia kana kuyithiwa na mbua ya El Nino vanthi ya Kenya ona malonza ni wavikia kwithiwa aiweta kana serikali ni kwithiwa yiyumbanitie kutethesia ene nthi vindani yimbua yende kwithiwa yetelwa vala ingi wakulia ene nthi mavikie kwithiwa na umisio kwa kia iweta kana kichumanite na mawaliu kumanzeve ala maende kwithiwa maikusi wa nthi yonthe. Ripoti yake Benjamin Mwaka. Minister wa maundu ma nthi cia Afrika umiloni wa sua na mwiano wa nthi nomo mwandu Penina Malonza na ulumililia uneni wa President William Ruto kana kuthina mbua ya El Nino yetelwe mwandu Malonza iweta kichumanite na mawaliu kumanzeve. Mujumbe wa kitui cha uthiloni wa sua Edith Nyanze niwe wakilia ikulio thimbe wanza mambunge ya maunungu nisio ma NND. We've been waiting for El Nino to visit you and I know the cabinet secretary sits in the executive where they get first-hand information from even the relevant ministries. To visit you, I visit you expecting El Nino rains to come. Or is it just the short rains as it was indicated by the president last Sunday? And I think every day we've been looking forward as per the meteorological guidance. And I must say, because of the climate change, really we were all prepared for El Nino until the reports began changing. And His Excellency the President, I've had him address this in our cabinet and asking why they change every day. And I think we associate that with the climate change so far. And the report that we have on the desk is that we may not receive El Nino as we had been guided before, but we are going to receive rains above average, heavy rains. Kuyanana na Minister mwandu Penina Malonza ni kana vayingwa kiwathukanyo kinene katatu mbua ya El Nino na mbua inene ila yetelwe. Kuyanana na uelesio wa musumbi na kuhau serikali nene ni umbanite neza kuikithia vayingwa mwene nthi
unakunika ni mbua The government has also been alerted to prepare the budget, which I believe they have already set some money aside, and we're looking also upon our donors also to support in case of any eventuality. But I must say, between El Nino and heavy rains, each can have also negative impacts, and therefore we are prepared for any that can come. Uvea uwa maundu maandhinomo ueleseka vena za manini siya serikali nene na ikukonya ma-governance kayoni siya kuhikithia vena ilovia na mivango melumu ya kusiya muisi wa mbua mbinge na ilavietae wasio mwinge kwa NND. We know that most of the ASO counties really get affected a lot by floods during heavy rainfalls. How is the ministry prepared to handle this challenge for the ASO areas? So far in my ministry, we began the intersectoral committee from different ministries that is coordinating matters of El Nino and touching on all the aspects that can be affected by El Nino. On the higher level, at the national level, also we have the coordination committee that was brought together by His Excellency the Deputy President that involves the government and the private sector, and we have come up with preparatory areas that we need to be prepared, and also come up with a budget that in the eventuality that El Nino will come, then we will be ready. Vilingi wa Mauvoo kumamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na Mwaka. Nende musese livoti isu yake Benjamin Mwaka kuma kauntini ya Ilovi tutoandhini wa uthiumo witu wambe tuisi wakethia tuina Mauvoo wangi maingi mesani itu ndokathivasa. Na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti. Onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu mebiya no toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka. Kila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo. Ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nino na bakoi kale na control da yundu twanyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthandonde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituke ni mutanisia wambie kwidepend na ndo wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani ko yanza ni mauso wesia ni we atikoke tene uyaila isi kuona usimungalu andu mabanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kwimando pe maundu maingi wambe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu ba withane ku establish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twami ba sana kuma kwina thina muno bubango ni ciondu ndinzo ni fiber ndinzo ila uya limba alisio na limo yo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala limwe ni weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda Ilovia yoi twetele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nda bandu baimwe munyo no kwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina mana monza kana chedi na mana tatu en kimo ndukiane kimo without no tata mbese na list ni mana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo uyani
ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saili na ndatika miongo ina sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Womba ibula ute yuba chakwetela siwa yumedelisiani nikana umane undu kwa mukwa Mutongoi FM tuivo kusomethya kutanithya kulunga kutetea na kutetea mbai ya Mukamba. Kasiulia ngove nikilunguni cha Kasiulia ngove ila wakwambililie nginya wakatano kumasaumu wa kioko inya sainya sia kiokondo ba Mutongoi FM wina kwa mandroba kana Robert Mutuko na kwa MC Toto mwana Mutangwa. Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Kasiulia ngove no withuki cia Mutongoi FM wibala ui kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke. Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Hina udhocha ngindini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo tuisonga na mbele tuikunikila Mauvoo kuma kauntini ya Kitui valamu nini wa gavana kaunti ya Kitui wambua kana nini wombola kana silikali ya kaunti ya Kitui ni yumbaniti kukwatana na kimanisio cha yulu cha seku kuminukililia ukava wa kimanisio ki ulawe mwingi tansia imwe ya kukilia kisomo kauntini ya Kitui kana ni anena ki kavindani kalaye vikite cha dhini cha kuikia ngovia kwa amaniwa makimanisio cha seku campus nene ya kwa vonza Kitui rural vala wenda ngwatanio kati wa serikali ya Kitui na kimanyisio kiu ibingilelo enikana kutethesia amaniwa na mono alama maundu mau itikukwata ibusoya kutethesia enendi masivitali ni manene ma kaunti ya Kitui. Livoti yake Onesmus Chalo. Mwanini wa gavana kaunti ya Kitui wambua kana nini wambola kana pena movango kati wa serikali ya kaunti ya Kitui na kimaniso cha seku kuminukile mwako wa kambasi ya mwingi no kana kukili wango siya kisomo Kitui pamona kuete mianya mingi kwa amanyiwa kana ni aweta kika pindani kalef kite cha dhine cha kwa ngovia cha amanywa ma kimaniso ki mamwako wangilili miongoli na itatu na alama somete yanda kivadhukanyo cha dhikila cha tuwa kimaniso cha seku nene kila kikwa vonsa Kitui rulom. I reaffirm the county government's administration commitments to work closely with the university in establishing the Mwingi campus. This will create more learning opportunities for students from Kitui County and beyond. Munini wa gavana ni waweta kana serikali ya kaunti ya Kitui ni ombanite kwithwa na ngwatano na kimanisio ki no kana kutethesia manyoku kwa tefsa ya kuthukuma kaunti ya Kitui na munala masomete mandu ma uiti vala methwa na kianda cha kuthukuma masivitali ni ma Kitui wevola wa Kitui level 4 na mwingi no la serikali ya kaunti ya Kitui vanete kwa mpatanja ndevesia uo. The Kitui County government is in the process of upgrading our two main hospitals. Those are the Kitui County Referral Hospital and the Mwingi level hospitals to medical schools to host one of your most coveted faculties, the Seku School of Medicine. And I wish to affirm that with
in collaboration with one of our partners, by December this year, we are going to open the first cancer unit in this region. And we are in the process of establishing our renal unit, which is going to serve the southeastern Kenya economic bloc. That is the second. Ingino amekithisia serikali ya kaunti ya Kitui niende na kukitana mwa wa kivu kisione kikwesela kwasa kivu kwa wingi kumasilangani wa masinga no la wetete kivu kisione cha kwa vonza. We are in the process of doing a second intake, water intake at Masinga Dam that serves the Kwavonza and the Seku environs so that we can have adequate water for our people. Amanyi wala mamina kwikwa ngovi kimanisioni kini matonga muvya kwi alimo asipo mwana wangami wake soma kikwa kumanenge viso ya kusoma na hiyo vindani ya vikayo ya kumalukana kuyanisa ndoto sio. We extend our heartfelt appreciation to all of you who have graced us with your presence on this auspicious occasion, marking a significant transition in our lives. As we gather here, we solemnly pledge to carry forward the hopes of our families and the vision of our beloved university, which is eloquently expressed in its enduring philosophy of transforming lives. Our hearts resonate with this noble mission, and we commit to being stewards of positive change in our communities and beyond. Kumava Vilingi wa Mauvoo imekwatise kwethia nevinda ya ilum didi vota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kwa vonza ila Kitui rulo wa kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Munini wa spika mbungeni ya kaunti ya Masako Stephen Zoe Mwandini wa kulia sei mavikie kwethi wa mayo sana uito kweya na uito munene ivindani kana kweya siana ivindani mbingesi uthiumoni mwa sana ingesiendele na kuikalila mutiani wa muthia wa mwaka. Munini wa spika eweta kana nivatonyeka siana ikasiokewa na kulika mituoni mithuku ta utumi wa ndawa cia kumila ethiwa mayatiani ana miendelea siana sio ivindani sio ivungani ono wiyovoni wa kulia seima ndeye kutumia nesa ivindani yambua kwa kuikonia ndini wa maundu makonetie wimi tanzia imwe ya kuyailia kana kukitana nza ivindani ukite. Ripoti yake Dan Mwangela. Zoe Mwandani avanza wa mwaka wa mbunge ya kaunti ya Masako eweta kana ethi wasi mayosa kianda chuo cha kuya na wito ni vatoneka siana mbingi ikalika itino nthuku ivindani isi ivungani ya saa na ikalika ndawani sio mila na kuelicha mituoni ite ya kwaila. Nangiso kengene neno ndo asiana ndo siana nisibinge maskulu sukete kwitwa asiai nititambise kwa kwikala na sio bindele nini na twekala na sio yedi ya kwanza ni wende maisha mekala na ikana twale kwa tiane yasio ndo kulio asite tetesi siana kadhani omwaka manengyo ni alimu to make sure meka skulu sebingwa January with tatunga alimu siana kan asiana siili ondo matweteye siili kana sena improvement in terms of discipline na kumana kwikala nesa wasisi binda yene binda thuku yake maisha na youth maitu kukesi ndo bingi sia kumananga ndawase ulevya sindu ingi sio new ataskala and so many things kwa utasite the vigilant nikadati sisiana sito sikalike mekone mate makwendesya nene pia nondwa ila si kwambia mutiani ni asia na watu ile inge sia class 8 na form 4 nimekwambia mutiani wao ene na monge ma wish well o ne Kenya ni ma na ende muno alama ya kalakala kulane sa kwetwe both ma secondary na ma primary schools na ma primary schools ila si kalakala ende na ma wish success ndene wa mutiani wao la okete ukavindane kauni wa kulia asiye suma ende na utume vindani kwena mbwanesa kwa kutwaisia maundu mane ma nikienda kuingivya ngetha ivindani ukite na kwisiane akwikomelwa niwa tangite bindane ma nite that inenga nitendo nenga ai maitumbe ila disperse we nitaile to thitiketha na maitu kanate manenge ati mathuthia manengo mbeu isu maikata te kwitha kana kwitha na akili yakuta wendi witu ta serikali nita manenga mbeu mabande nikenda tuole ucha na nza ila yekwito kamba ko advice yakwa kwa andu maitu nikana mbeu ila tionewa te yumite pande na teme nikenda withia nitaola ucha kwito uwe ukavindane kalama ni wa mabani ukikalila mutiani wa KCPE, KCSE na lama grade 6 kwa mbelele chumwani tuendete. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kuvanza wa mwaka wa mbunge ya kaunti ya Masako.
Tionthini wa kaunti ya Masaku nake muyumbe wa Machakos Town Caleb Mutiso Mule ni waumani avanene sieko sia ciana cia skulu cia etukuku ya Mauvoo na kusia cie skulu aikanya onthe alame na mituo ya kukengethia ciana na kumanyana nacio kimwe. Mule ingini wa kulia ciana ii ciithiwe na mituo misio na kuivathana na sieko cia uvuku. Ndeto ciake ni cia kwatwa mbau ni MCA wa wodi ya Kalama Boniface Mike. Usomesha watoto wapite. Lelo sisi kitu tunekiwe malamu manini sinusia mudembo. Ega hiyo kinya maisha mazi ana zia sukulu na mukalia we mudhanga. Umanwena zia zia sukulu. Pio. Ebunyuma oba. Timwe. I will not spend government money kwa kama sukulu, kwa kama laboratory, siana situ isome na yambe utwika mothers. Yambe utwika asei. Musei never expects utwike musei. And the society is not expecting you to be a parent now. Not now. Woge wakana kalosi ede kege iwe uno mundu wa mutu iwe unanke sukulu na kutinda wenzite ndi nikenda ukamande geometrical set na ndona kosiwe kalinge lolo wage we mundu. Is it? Are you happy? Lakini no ni mutamaze nundu. I want the best for you and the best for this society and this community. Mwete na skulu musome abeza asia usia kwanza we say the why ma usia tekule we meta usia niki siana hivi kana kaka yeye adimwa katuike engineer katuike ndakitali ngai ndana ukuje CV yaku ubwa hata kana kabwa hata asisi ngoa yaku we mundu wa muthemba mwao we mundu wende ama andoseo we mundu wa muthemba mwao kindu kila mweka ende hiyo na kweka nikenda siana isome ketho tesa omboka ketho tesa mavia ketho tesa ochau. Tafadhali endelea tu hivyo unafanya ili usomesha hawa watoto. Siku moja hawa watoto wanaweza badilisha your title. Stike lucha kwegwa mulo. Kwegwa atisiana kila mwaka twelus siana ekumi to early pregnancies. Peona nyabedena. Kwa wikite kana ka skulu yebu miaka nileana. Tike lucha ubeka umubanga. Tike lukeke bya utacha kubeka. Na kama utabyo ukatwa wa wewe unajua unaona chuo sembe ilobiyu sembe na ukadibika. Namo ene ihanda maunduni makoneti kisomo kauntini ya Embu ni manengane woni wowa kuleana na wendekethio kuma kwi ambunge wa kwithia we na uniform ile undomwe kwa amani wa maskulu cia musingi vamwe na ila cia secondary ni mateta kana kuvindwa ngwa cia ciana kana uniform cia skulu ta ute undu wa kwa mukana kwika indi ni kindu chailite kwithiwa kiswani wa mayele cia kana uniform ni wonanio wa kithio na mwikio wa maskulu kivathukania. Good. Iko sawa? If you're happy and you know it, clap your hands. The issue of student uniform has been there from time immemorial. And doing away with the uniform or changing the uniform of the school might bring a lot of confusion. It might bring indiscipline to the learners. Because we know very well the uniform is associated with the culture of the school. It is one way of instilling discipline of the learners, and it's also a way of equality, because when learners wear the uniform, you don't know the rich and the poor in the school. If you come up with the common uniform for the county, again the school will lose their tradition. School will lose their tradition, and again it will be a kind of balkanization. Counties are also known by their tribe. So if you say, like a county number 14 of Embu, we wear a certain uniform, then obviously it will be different from the county of Meru. This is something that the government needs to think about, and legislators in parliament, even as the bill comes before parliament, it is important to know that schools have their uniqueness through the uniform, even when it is a public sector.
it's not easy to wish away the uniform of our school. Even giant schools in Kenya, the traditional schools in Kenya, they find some uniqueness and some culture and traditions within their uniforms. So speaking from the private sector side, I would recommend that members of parliament need to think through this proposal and know that even the children of Kenya who are in public and private schools, they would want that uniqueness of their school through their uniform. So, I mean, it's important for us to retain that. And it can also be a good way of monitoring aspects of discipline, like when learners close schools. Imagine all learners are in a similar uniform and they are in discipline aspects. We have seen all these things in this republic. How are you going to control it? So it is important for members of parliament to allow schools to just remain in their uniqueness, in their uniform, because it might be the opening of a Pandora box, which will cause so many other disasters in terms of controls. Nandi livoti suya kuthi ututandhini wa uthiumo witu wake litusio kithia tuthiwa na Mauvoo wangi. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Twende joo kidogo, twende. You apart from passing you know and wrong is still to 90 mena sinduni na sindo na kitone mundu wina kinengo akakosa mundu au mukwata mbau ni kwa kana akalea kumela kina mrembo mwe unawina kinengo cha kwana kabya sindu cia nyumba kana interior deco kekio baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jawo sawa vyo iziva Mutongo TV ni twiyumetie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC Komana na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Ubanga uesanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma weme kwicha ndoana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 3 na kwenda single 3 mundume pedhina masitwa nitoa Faith Mwende we single ni kaleto 3 ni single ndio say 3 lakini 3 kwa time mingi kwa mundume single 3 na no manda wa mundu ni manda mundu tutoa no share single mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezwe ezo ida wambitese kota nenda ndinuka gwete senda kame kwani kwa yake ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wesa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba support baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina cia ya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kuvindota na aka mesi kuvandwa ni va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi kila ivinda kila muthenya twikalagwa ni ndeto ya mwe otondu itwikithiti ikunia mathayo kilungu cha kana na muswa wa kana
o ingi ikatwatha kana tukethia twiathime tuchumaluka na tuiciokethia noguo na ituva Mutongo FM twiyumbanitie kwambia cia muthenya naku tukathima pamwe na ndeto ya Ngai bathi cia kumukumya na kumutaia na tuivoyania ithi kwa ithi twilika maunduni maitu makila muthenya ni kana Ngai atutongoesie ni kila wa kwambiriria ngina wakatano kwambia saa 10 cia kuicha na saa 1 kiokoni thini wa kilungu cha twathimwe WINAKE mwanasa Robert Mutunga va Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Aingi ni maiki ya kana ni kana wisaidia niweka saving kana waiya mbesa nonginyoke saidi oduku mama uya alama nini tama biashara kana makambu nini lakini noko kia aye tio wene wese uya waku lothu kuma tabaya kibandani kutoma nyanya sukuma malu ni wese kana uyo sunuto nyoko kile kuma baya nduke saidi ni wathikio bala wende awa kwasu nangi maingi komana na kwa manyanga kana kile tukama kuweni kila podenya kuma wa kwambilili anginya wakatano kuma mwendoni wa sainya mbakai mwendoni wa saa mwanza ndini wa ndumbuli va Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Ni na udhocha ingindini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo isonga na mbele nake President William Ruto oyuye hasia kana alame kwithiwa kana enende ala mathoeswe itheka kwanzia cia ulusani maikavikia kwithiwa mayombo angi wa nyomba cio indi makanenga wa mwanya wa kwithia itheka isu Ruto anena ivindani ila ukuvingwa na kunenganenga aliku ya mwema mawisa ma kisomo aiweta kana alame utona kana alame na utoni wa kwithia itheka ila mathoetwe kwanzia cia ulusani makavikia kwithiwa maisivia indi alama tatona makalonga wa kumaisioni i. We have challenges of land all over the country, and we're trying to align. We're trying what we want, what we must get rid of in the whole of this is impunity. We must get rid of impunity. We cannot allow impunity in Kenya. You know, we all must play by the rules. We are all equal before the law. And so the people who are willing to negotiate, they should negotiate and have a settlement. That is the best way to go about it. But the people who, using impunity, want to bring fake titles, seek entitlement to what is not theirs, that's not acceptable. So for the land that is in this institution, I am told some people have built flats around here on land that does not belong to them. So we are going to agree with them. We need the money to go and do the factory, so tutakata hapo, watulipe pesa. Market value. Sisi tutaenda, labda tuende tutengeneze factory ya kutengeneza devices ya watoto wetu. Tutaongezea ile milioni 500 nimesema tutatoa kutoka budget, namna hiyo. So watu yako Bwana Karauri waambie sisi hatuna problem, tutawafanyia evaluation, watuletee pesa, waendelee na maisha yao, ama kama sivyo mambo tu ni yale.
Si hapo tulikubaliana sisi wote. Hapo tulikubaliana. So and so it is to so I think even on the subject that was raised by Sakaja, the county government, the national government should facilitate a process of settlement in a way that is acceptable to the owners of the land and those who are occupying. If they are willing to pay, we should go that direction so that we can create more harmony and be able to take this forward. Leo nsama ya mbunge ya budget ni anengane mbe wa mbunge kwi muthenyani wa mundi budget ya mautio kwikia vinya uthukumi wa serikali sektani kivathukanio ila sienda utwikwa nesaki ilovia mwene kivila wa nzama ya mbunge ya budget muyumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro ewe tandini wa budget mavathete isomo cha secondary nini kana junior secondary ondo umwe na nzia imbia ya kutwika isomo sia yulu sionthe na ini ni Vilingi bilioni miongo ilinzama ili weta kisomo kisa kwetela muno kukwata ilovia na vena vata inengano kwa maskulu vamwe na amaniwa kwa mitoke. Katika bajeti inayokuja supplementary kuna pesa imewekwa ya kulipia watoto wetu ambao wameanza vyuo vikuu. Pamoja vile vile kuna watoto wetu wanaita junior school ama JSS. Hawa pia kuna pesa zao lazima tuziweke katika hii bajeti ambayo inakuja ili sasa tuweze kusukuma gurudumu la nchi na maendeleo yaonekane. Will be financing the new university model by not less than 10 billion shillings extra. We'll also be funding JSS with around the same amount of money. It is much more actually. I'm just saying the baselines. And also in terms of interest rate repayments, what we call consolidated fund services, we'll be increasing that by 145 billion. I have seen you carry stories about the cuts that we are doing in terms of expenditure in government. Those cuts are because we do not want to broaden our deficit too much. And therefore, when we have inevitable increases in expenditure, like the ones of paying interest rates, like the ones of capitalizing our JSS, which can't wait, has to be done now, like the ones of funding the new university funding model, which can't wait. What we say is that there are other expenditure lines in the country that could wait. We could postpone building of 1, 2, 3 roads. We could postpone repair of this airport or the other. But we cannot postpone education because the corridor is static and cast on stone. So that is the kind of rearrangement we'll be doing. And the reason why we advised all the other departments and agencies to cut their budget by 10% is so that these monies then go into paying CFS, goes into funding the education model, because we feel that is much more urgent. Na mwene nthi kauntini ya Masako ni makulwa kwivetana na oteti maunduni ma kimaendeleo na muno nthini wa iseso ila yendele ya unyaikisiane nthi mbeu ni ukulyo kuma kwi maofisa anene Evo Mike Senga muviani wa wosania wa Ilovia na Tobias Mutua muviani wa mivango ya kiukwati alama ende kunyaikisiane nthi mbeu kangundo na matungulu memo ambana athukumi angi kauntini ya Masako alame weta kana ene nthi onthe nimekwata mbeu na wiananuna alame na ndeto cia kwananga iseso yima ilite unenga enende mugo mavande mbeu ilame okwata ne manengwa mbeu imaende na unengwa na imokie kwa wingi byo kana manengwa mbeu na itwa tabia ndo maitu kana mbeu ile kunenganwe mbeu isu nenganitwe ni serikali free ne kana mathima bande miundane yo ne kana wiseithia manifesto ya governor ila ya chakula mezani pesa mfukoni ne yani ya nundu twamina kubanda liu na twemba na liu museo ni twembwa twakushona ndo maitu ndo wanza na ni twamatavya nesa na issue ya mbeu yeke kwiki wa siasa nondo mbeu ila yivo andu alama ne yandikithitie na mate yandikithitie na ndo ni mokie payuno me kwa kila mundu no kunengwa mbeu ila yivo na maiyandi gwanesa eko utwenda siasa ikekwe sindu ni sia maendeleo sindu ni sia ndo maitu binda ya siasa yikuo yoka siasa ikakuna Done do nakunduka nindikuo na ndina thwa wiulu
aisi andu make ma masaku no kumatethesia na kilo 15 tini ni tiondo munene osu na kila bandu bakunitwo undu matungulu kukuniwe iyo ni kunenganiwe ngalesia kisukioni tala na ndunyu na cheleni na indi tiasi andu kunumewie moyo ekawa andu anini mekwete siasa ikalichwe mbeu ni tiondo musio nundu ngai atwathimie na mbua kwewetwa El Nino na kwa maitha El Nino kwitha mbua mbingi na tindha ananza andu maukamba especially masaku so tikwatite mbeu indha yatwete tindha tasikatanza mia itatu yukite tikenda mbuni tiwo na mbeu ino inenganwe o he andu mekie exercise ya kuandika aimi alanidi meunengwa mbeu lakini veo mundu unakwatie buso akwata mbeu na abanda na yule une mumeu tiwoi mundu la wonde ukie ba na bata wako nengwa mbeu kwa mundu la wonde ba ni tu munenga mbeu akabande nunu ndo kaba atena bata wa mbeu kana muyasiata onengwe tuyana ata nunu mbeu jibo kila mundu wonde nukukwata chao mbeu nikanavya kekieli umundani na nthi cia nyiva miongo 28 kuvikia yuyu nisikithitie kuvika ikomanoni ya Afrika ya maundu ma ukui wa ukangani na yila ikatoiwa mwaitwathi wa 11 kauntini ya Mombasa. Mwandiki mutinika ukavani wa meli na ukui wa ukangani Geoffrey Kainuka ainena musini wa Mombasa ni wawetakana nimeyumbanitie kutoa ise ikomanoni na yila ukuwetakana yikethi wa akunena nisianziasia kwa ilia maundu ma meli vandi ya Kenya vamwena ile mbeta ya Afrika. Livoti umanitu ni Angelina Mose. Kainuka nukwetakana kukavama kwa ene ianda ile mbetani ya Afrika ni kuvikia kwa ile maundu ma meli na ukui wa ukangani na kuwete mianya ya mawia kui amuika itina kwa ile kwa Mauvoo na kukitana na mama iwa ukangani. One of the primary objectives of African maritime cabotage is to promote economic growth and job creation within the continent by encouraging the use of domestic shipping and maritime services. It can stimulate local industries and create employment opportunities for our youth. Additionally, this strategy can help reduce dependency on foreign shipping lines, thereby improving the balance of trade. Furthermore, African maritime cabotage plays a crucial role in enhancing the security of African waters. By regulating and monitoring maritime activities, countries can better combat illegal activities like piracy, smuggling, and illegal fishing. Nukwetakana kuikiwa kwe mwalanyome mwanya ni kuvikia kwa ile usesei wa udhui na utandethia ula utonyo kwatikana kwisila ukangani elembetani ye ya Afrika. By implementing effective cabotage regulations, African nations can ensure that their maritime boundaries are secure and well patrolled. It is also essential to emphasize the environmental benefits of African maritime cabotage. Using domestic shipping for regional trade can lead to a more efficient and eco-friendly transportation. The African Union and regional economic communities must work together to harmonize regulations, share best practices, and create a unified vision for the future of African maritime trade. Ikomna yivangi dhituni serikali ya Kenya yimwamba na ngwatino ya ungamei wa port ndeni wa Afrika ya umeloni wa suana ya idheo vala ene ianda maadhingile langwatano kati wa ndei nikana kwa ile na kukilia port. And when we talk about intra-Africa trade, we are talking a lot about the last 30 years of evolution in the maritime industry, the investment by many African countries to develop their ports. The development of the ports was with an aim of enhancing economic growth, creation of jobs, and many other related activities so that the countries can prosper. Ikomana ye kambia matuku nyanya mwaini wa 11 vala witano umwe ku ene ndina ene ianda kivathukanyo ku yumila kwa wingi nikana kwa ile utoi kama ndoni ma meli na ukui wa ukangani. But for us to develop as Africa, we need to work as a team. We cannot objectively expect to achieve the aspirations of the African Continental Free Trade Area, the African Agenda 2063,
without a very vibrant maritime and shipping sector. 90% of international trade is by sea, by waters, and we expect similar volumes to be carried through the African waters. We cannot continue relying on people from outside to carry those volumes. It is our time that we need to invest in this area of shipping. We need to be able to carry our own cargoes within our region and even beyond. And that's why we, the western part of Africa, we have had conversations with several other countries. They are willing. We want to call a major conference here in Mombasa between 8th and 10th of November. And so we invite people to come in and listen. What is it? What capacities are there to be created for somebody to be able to invest in running the shallow waters as you build capacities together with the partners to be able to go into the shipping. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Muse. Nandi usiwe muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwala mwatambani na kwa Mauvoo angetani ngunengelelia vaya mwendoni wa saa 3:30 kwa oyu tiwa nesa nye ni tawa masi kitaka ula wanengelia Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon Dinda.